Hi all, welcome to my channel. I am Tanuja Rahman. In the first part of question tags, we discussed some simple questions and its explanations. This will be part 2 of question tags. Okay, question tags are very simple but powerful. We will get questions from this portion for degree as well as many competitive examinations. So, in today's video, I have incorporated questions that comes as examples in the video. 90% of the questions that appear in this video as examples are taken from PSC's previous year questions. So that it will be useful for those who study for degree examination as well as those who are preparing for PSC or other competitive examinations. In the last video, I have asked you whether I should give Malayalam explanations for these questions. As per your request, I will talk in both Malayalam and English in this video. So if anybody who doesn't know Malayalam is watching this video, I apologize. Take it as an opportunity to learn both Malayalam and English. Let's jump into the video. We discussed basically 4 points in the last part of this video. That is part 1. We discussed what is a question tag. Question tag എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നും അത് കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെന്നും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. Similarly, we also studied that a tag contains 2 parts, the verb part and a pronoun part. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏത് വേർബാണോ ഉള്ളത് അത് ടാഗിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉള്ള നൗൺ നിന്നെ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോനൗൺ ആയിരിക്കും ടാഗിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വരിക എന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. സിമിലർലി ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൻഡ് ബേസിക് പോയിന്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ്, positive sentence will have negative question tag and negative sentence will have positive question tag. ഈ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ പോയിന്റിനകത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സിൻ്റെയും ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് ദി ഫോർത്ത് പോയിന്റ് വാസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ ഓക്സിലറി verb ആൻഡ് എ മെയിൻ verb present in the statement, ഓക്സിലറി വെർബും മെയിൻ വേർബും ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വന്നാൽ വി ഷുഡ് ടേക്ക് ദി ഓക്സിലറി വേർബ് ടു ബി റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ദ ടാഗ്. അതായത് ഓക്സിലറി വേർബാണ് ടാഗിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്നും പറഞ്ഞു. Now if you want a quick idea about the auxiliary verbs and main verbs, we'll see what main verbs and auxiliary verbs are. Main verbs are also called lexical verbs. അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ മെയിൻ വേർബ്സ് അഥവാ ലെക്സിക്കൽ വേർബ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാക്ക്, റൺ, സ്ലീപ്പ്, ജംപ് എക്സെട്ര. ഇതിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ വേർഡ്സും ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാലും അവർക്കൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ മെയിൻ വേർബ്സ്. വൈൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ആർ പ്യൂർലി ഗ്രമാറ്റിക്കൽ. അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടൊരു മീനിങ് ഇല്ല. ദെയർ ഫങ്ഷൻ ഈസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദി മെയിൻ വേർബ്സ്. മെയിൻ വേർബ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് മീനിങ് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് വേർബ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിലിയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ലെറ്റ് us see some examples of auxiliaries. Shall, should, can, could, will, would, may, might, must, need, ought to, dare to, used to, am, is, are, was, were, has, have, had, do, does, did. So these are some of the auxiliaries that we repeatedly find in sentences and use in question tags. Now that we have had a quick summary of part 1, we will now go to new examples and questions from question tags. Our first example is a question which has 2 auxiliaries present in it. അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ 2 ഓക്സിലറി വേർബ്സ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? The question is, they should have followed the rules. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 2 ഓക്സിലറി വേർബ്സ് കാണാം, should and have. In such circumstances, we should take the first auxiliary to the tag.
രണ്ട് ഓക്സിലറി വെർബ്സ് ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സെന്റൻസിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓക്സിലറി ചൂസ് ചെയ്യണം. Therefore, the tag will be they should have followed the rules, shouldn't they? Let's look at some more examples of the same type of sentences. She has been attending the class for a while. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓക്സിലറീസ് കാണാം, ഹാസ് ആൻഡ് ബീൻ അല്ലേ? ഓക്സിലറീസ് ഉള്ളപ്പോൾ we should take the first auxiliary, that is has. The sentence is positive, so the tag should be negative and the pronoun is she. Therefore the tag hasn't she. She has been attending the class for a while, hasn't she? Now the next example is Dave would be coming. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓക്സിലറീസ് കാണാം, would and be. We'll take the first auxiliary. The sentence is positive, so the tag should be negative. Therefore the tag is wouldn't he. Dave would be coming, wouldn't he? The next question, I could have done it right. Please guess the answer. Yes, couldn't I? I could have done it right, couldn't I? So the next example is sentences starting with I am. In sentences starting with I am, we will try to form a tag that starts with am. അല്ലേ? പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആം എന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആം ഇൻഡ് ഐ എന്നൊരു ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഐ ആം എ ടീച്ചർ. We'll think about the tag am and I, but the answer will be wrong. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആമിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂസേജ് ഇല്ല. പകരം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആർ ആൻഡ് ഐ എന്ന യൂസേജ് ആണ്. This is because when the language was developing, originally am and I എന്ന് പറയുന്ന term ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും it did not get much popularity. People did not use it much. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ചില ഡയലക്ട്സിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആൻഡ് അയർലൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ഡയലക്ട്സിൽ ആമിൻഡ് എന്ന യൂസേജ് കാണാറുണ്ട്. The modern version of amend is ain't. AIN''T, ain't. But ഇതെല്ലാം informal usage ആണ്. They are not formal. Formally, grammatically correct ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആർ ആൻഡ് ഐ എന്ന ടേം ആണ്. In positive sentences starting with I am, we should write the tag aren't I. Let's look at the examples. I am right, aren't I? I am late, aren't I? So just remember that always for a positive statement that begins with I am, the tag should be aren't I. Positive statement ആണ് I am എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്സിൽ തുടങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ ടാഗ് aren't I ആയിരിക്കും. But what if the statement is negative? ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടാഗ് എങ്ങനെ വരും? Let's see. Let's see a sentence starting with I am not. I am not late. Here, our old rule holds good. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച റൂൾ അനുസരിച്ച് ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ am I എന്ന് വരും. ഇവിടെ വേറെ ഒരു എക്സെപ്ഷനും ഇല്ല. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആൻസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. I am never wrong. ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. Am I is the tag. Similarly, I am not a good singer. Here also, am I is the tag. So in all these examples, the sentence is starting with I am, but the statement is also negative. So negative statement ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can use the tag am I, but if the statement is positive, the tag should be aren't I. Hope that was very clear. Shall we move on to the next category? Okay.
Here we go. Everyone looks happy. Here, as we usually do, we'll take the verb and find out the auxiliary from it. Here, looks is the verb, alle? So it can be divided as does plus look. So here is our auxiliary does. നമുക്ക് നമ്മുടെ auxiliary കിട്ടി. പക്ഷെ before taking it to the tag, I am keeping it aside. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ടാഗിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല. Come back to the statement again. The sentence starts with the word everyone. കണ്ടോ? Everyone which is start ചെയ്യുന്ന statements should have they as the pronoun. The pronoun here is they. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി. Now we have to take the auxiliary. പക്ഷേ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന auxiliary ആയ does is singular. നമ്മുടെ pronoun they പ്ലൂറലുമാണ്. They will not match. ഒരു സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിലിയറിയും പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോനൗണും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ടാഗിൽ എഴുതും? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിംഗുലർ ഓക്സിലിയറി ആയ ഡസിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് ടാഗിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. So we should take do to the tag. The sentence is positive, so the tag should be negative. So our answer is everyone looks happy, don't they? So ഇപ്പൊ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? Since the sentence started with everyone, we took they as the pronoun, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടാഗ് മുഴുവനായിട്ട് പ്ലൂറൽ ആക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ കാര്യത്തിൽ everyone ഒറ്റയ്ക്കല്ല കേട്ടോ. everyoneന് ഈ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടിയുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. everyone, everybody, someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, none, neither, none of. If you see these 11 words at the beginning of a sentence, you should use they as the pronoun in the question tag. ഈ 11 പേരും singular ആണ്. Since they are singular, the verb in the statement will also be singular. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ verb singular ആണ് എങ്കിലും ടാഗിൽ they എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലൂറൽ പ്രോനൗൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ സിംഗുലർ വെർബിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം വേണം ടാഗിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ. We'll see some more examples to make this idea clear. Everybody has attended the conference. As we know, they should be the pronoun in the tag. Has is the first auxiliary in the sentence. പക്ഷെ has singular ആണ്. Hasന്റെ plural form have ആണ്. We need to take the plural form to the tag, അല്ലേ? So the sentence is positive, the tag should be negative. So our answer is haven't they. Everybody has attended the conference, haven't they? Next, everyone passed the test. They is the pronoun. Passed is the verb in the statement. Passed നെ നമ്മൾ split ചെയ്യുമ്പോൾ we get did plus pass. Here we have did as the auxiliary. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആണോ സിംഗുലർ ആണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഡിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റ് ഫോമിന്റെ പ്ലൂറലും സിംഗുലറും ഡിഡ് തന്നെയാണ്. If you have any doubt in this, you can go back to our part 1 of question tags in which we have discussed the forms of do in detail with the help of a table.
Come back to the question. This is a positive sentence, so we need a negative tag. So the answer is didn't they? Everyone passed the test. Didn't they? Next question. Nobody treats me well. Well, this is a negative statement. Alle? Anyway, they will be the pronoun. Treats is the verb in the statement. Treats എന്ന് പറഞ്ഞാൽ does plus treat. Does is the auxiliary, but that is the singular form. We need the plural form of this auxiliary, that is do. Since our sentence is negative, the tag will be positive, so our answer is do they. Nobody treats me well. Do they? Next, nobody was present in time. We have they as the pronoun. This sentence is negative because nobody എന്ന് പറയുന്നത് negative word ആണ്. So the sentence is negative. Was is our auxiliary verb. Was singular ആണ്. We need the plural form of was, that is where. So our answer is were they. Nobody was present in time. Were they? Next, someone should do it. They ആണ് again നമ്മുടെ pronoun ആയിട്ട് വരിക. someoneലാണ് sentence തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. Now we'll look for the auxiliaries. We have two auxiliaries here, should and do. Do എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ വെർബിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്സിലറി ആയിട്ടും മെയിൻ വെർബ് ആയിട്ടും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വെർബാണ് do. We have to take the first auxiliary, right? So we are taking should to the tag. The sentence is positive. Someone എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ഒന്നുമല്ല. So the sentence is positive, so we should make our tag negative, that is shouldn't they. Someone should do it. Shouldn't they? Next question. Neither of the brothers knew the answer. They ആണ് നമ്മുടെ pronoun ആയിട്ട് വരിക ടാഗിൽ. Knew is the verb in the sentence. Knew എന്ന് പറയുന്നത് as we all know is the past form of know. അല്ലേ? So how do we split knew? Did plus know. Again we got did as the auxiliary. We don't have to bother about whether this is plural or singular because it is the past form of do. Past formal did എന്ന് പറയുന്നത് singular ആയിട്ടും plural ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന verb ആണ്. So we take did as the auxiliary and take it to the tag. The sentence is negative because it starts with neither. Neither is negative. So we should make our tag positive. So our answer is did they. Neither of the brothers knew the answer. Did they? So we saw that in sentences starting with anyone, everyone, someone, etc., the tag will have the pronoun they. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. Now, if the sentence starts with words like everything, something, anything, and nothing, the pronoun in the tag should be it. Everything, something, anything, nothing എന്നീ വേർഡ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാഗിലെ pronoun it ആയിരിക്കും. It's very obvious and easy, അല്ലേ? And you know what makes this easier? Tag എപ്പോഴും singular തന്നെ ആയിരിക്കും. അതായത് everything, anything, nothing and something ഈ 4 വേർഡ്സും സിംഗുലർ ആണ്. Therefore, ആ സെന്റൻസിലുള്ള വേർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ pronoun ആയ ഇറ്റും സിംഗുലർ ആണ്. Therefore, the tag will also be singular. ടാഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർബും സിംഗുലർ ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ വറി ചെയ്യേണ്ട ഏക കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് whether the sentence is positive or negative എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. Let's see an example. Everything is all right.
Here the sentence starts with everything. Therefore the pronoun it. The sentence is positive, so we should create a negative tag. What is the verb in the sentence? Is. So our tag is isn't it. Everything is alright, isn't it? Shall we go to the next example? Nothing fits me well. The sentence is negative. Nothing ilana thodangiyirikkunnathu. So the sentence is negative. So we should create a positive tag. The tag will end with the pronoun it. Now we have to find the auxiliary. What is the verb? Fits. Fits can be split into does plus fit. So does is the auxiliary verb. The sentence is negative, so the tag should be positive. Therefore the tag does it. Nothing fits me well. Does it? Hope this was helpful to all of you. This was part 2 of question tags, which is level 2. In part 3, we'll be moving on to level pro, in which you will be able to answer almost any questions that come from question tags. In today's video, as examples, we have discussed a lot of questions from PSC's previous year questions so that it becomes useful for all the students. If you find this useful, please like, share and subscribe to the channel. Your comments are very valuable. So if you have any suggestions or doubts, you can comment it on the comment section. Thank you so much for watching. We'll be back with part 3.